Vem är den där snubben som står och glor? Det är Vilgot Sjöman, regissör. Är det Vilgot Sjöman? Ja. Känner du honom? Känner. Jag vet att han håller på med en ny film nu som heter Jag är nyfiken. Den handlar om sex. Har jag hört. Vilken karl. Nu ska jag fixa. Det har alltid funnits en spänning mellan den mänskliga handen och maskinen. Kvinnohanden då som syr så oerhört lätt och fint och ömsint och snabbt, och maskinen som jobbar bom 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 bom. Det är ofta som det är fett, det blir lite fett på dem ofta. Men åt couture och finsömmerskor, jag vet inte om sånt finns kvar längre. Sånt fanns när Ulla Isaksson skrev sin roman Klänningen. Det fanns för de som hade råd att anlita ett stort fint modehus. En historia om mor och dotter och mannen emellan dem. Som det är i många familjer så är flickan i puberteten när mamman är i övergångsåldern. Två skeden i kvinnolivet som kolliderar. Gunnar Björnstrand träffade jag under inspelningen av Ingmar Bergmans Nattvardsgästerna. Och han hade ett fantastiskt sinne för tillvarons komik. För Gun Wollgren, den stora aktrisen som jag skulle arbeta med, så kände jag någon sorts blyg respekt. Tina Hedström som dog ung, hon tillhörde de flickor som skickade in sina foton därför att de ville provfilma. Jag minns att Ulla Isaksson la ner ett väldigt arbete på att granska de här fotona, och när hon kom till bilden av Tina sa hon: här är hon. Det är den flickan jag har skrivit om. If I had been an Italian boy, Cinecittà would have been the place. If I had been American, Metro-Goldwyn-Mayer or Paramount. Now I was Swedish, brought up in Stockholm, longing all my childhood through to enter these gates of filmstaden i Råsunda, Film City of Råsunda. I'm a writer-turned-director. I made 4 films in here, but the studio discipline was very hard, very heavy. So I started to dream about a small team, well paid, but eager to work when the moods were right and the ideas had matured. So I went to my producer: could you give me 100,000 meters of black and white film and total freedom to make a film without a script? He was surprised, of course. He hesitated. I think he had nightmares. Imagine that, total freedom to make the film. I got it. So we went ahead, Lena Nyman and I, and spent the summer of '66 shooting for 3 months. I used the fall for editing, Christmas for more shooting, springtime for more editing. But the first version of the film wasn't good. The structure was bad. I solved the problem by asking my producer for more film, more time and money, and ended up with 2 films instead of 1. There are 2 colors in the Swedish flag, yellow and blue. And since the films were about Sweden, I decided to separate them by calling them I Am Curious Yellow and I'm Curious Blue. One is not a sequel to the other, though. I'm thinking of them as parallel, telling the same story with different material.
Jo. Nej, det går inte. Vadå går inte? Vadå går? Det är klart, det är klart. Sätt till då. Jag tar rädd. Jag har gjort det. Hej. Hejsan och välkomna till en ny firadag. Aina vill jag säga. Aina särskilt, det är dig vi ska fira idag. I've been lucky with my publishers. Both of them have been great film fans. My Swedish publisher wanted me to keep a diary on the making of the film. My American one, Barney Rossett, wanted to use I'm Curious Yellow to fight the obscenity laws of the United States. He was going to court. The case was labeled I'm Curious Yellow. No, a motion picture called I'm Curious Yellow versus United States government. That was the peak of my career as a moral reformer. There were many experts on the witness stand, but the jury insisted the film was obscene, so we lost the case on the first level. Different on the second level, 2 judges to 1 said it could be shown in the States, and it was in certain parts of the country. Now Barney Rossett had hope for more. He wanted to change the obscenity laws in films, so he went to the Supreme Court. But what happens if 4 of the judges are for the film and 4 are against it? You lose the case. The story about losing the case is told here in this book, Banned Films. There it is. I'm Curious Yellow.